রেজ করে রাখেন যেন আমি আপনাদেরকে ইজিলি নিয়ে আসতে পারি। ওকে, আপনার সাথে ইজিলি কথা বলতে পারি। ওকে, ফার্স্ট লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান and then we will move to another one. Okay, let me see. First, Tamanna, can you hear me? Yeah, bhaiya. Okay, I'll be asking some questions related to hair and haircuts. Okay. Yeah. Okay, so where do you usually or where do you normally have your hair cut? To be honest, I normally haircut about 6 months later because I love long hair always. For that reason, I prefer long, no short. That's why I cut my hair after 6 months. But the question was not about how often. It was about where do you normally have your haircut? Oh, Where? sorry. For That's okay, Apple. yeah, yeah, I got it. Where Okay. do you have? I normally haircut in salon besides my house. Am I right? Okay, normally haircut না কি হবে? Either আপনি বলতে পারেন I normally have my haircut অথবা get my haircut. Okay, have my haircut অথবা গেট মাই হেয়ার কাট। ওকে, Get my আমি haircut. আমি এতদিন আপনাদেরকে যেভাবে শিখিয়েছি পার্ট ওয়ান এর ক্ষেত্রে, যেভাবে অ্যান্সার দিতে শিখিয়েছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ওইভাবে অ্যান্সারটা ক্রিয়েট করেন নাই বা দেননি এখানে। তো আমি যেভাবে বলছি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, আপনি যদি অ্যান্সারটা দেন তাহলে আরো বেশি পারফেকশন চলে আসবে। ওকে, সো ডিরেক্ট অ্যান্সার দেন ফার্স্টে, ওয়ার ডু ইউ নর্মালি হ্যাভ ইউ হেয়ার কাট? ইজ ইট ইন আ রেস্টুরেন্ট? ইজ ইট ইন আ বার্বার শপ? ইজ ইট ইন ইউর হোম? ওয়ার ডু ইউ নর্মালি হ্যাভ? Uh, 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 Basically, I normally haircut in barber shop besides my house ওকে, because it is very convenient for me because it's very near my house and easily I can go and take and cut my hair. কাট মাই হেয়ার না, গেট মাই হেয়ার কাট Get sorry, get my অথবা haircut. অথবা হ্যাভ মাই হেয়ার কাট। আপু আপনার অ্যান্সার গুলো হচ্ছে কিন্তু একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো এইগুলোকে আরো পারফেকশন নিয়ে আসলে আসার জন্য ভাইয়া এই হেয়ার কাট সম্বন্ধে মাথায় কোনো আইডিয়া আসছিল না এই জন্য প্রবলেম হয়ে গেছে। না, এখানে তো আপনার জানতে চাচ্ছে কোথায়, তো এখানে তো আপনাকে বলে না যে আপনি কিভাবে কাটেন, নর্মালি কোথায় কাটেন, আপনাকে হেয়ার কাট হেয়ার স্টাইল এগুলো নিয়ে কথা বলতে তো বলে নাই এই কোয়েশ্চেনটাতে। আপনাকে বলছে নর্মালি কোথায় কাটেন আপনি, এটা কি আপনি বাসায় কাটেন নাকি হচ্ছে আপনি আম, কোনো একটা বারবার শপে গিয়ে কাটেন? ডিরেক্টলি ওই প্লেসটার নাম বলবেন, কেন ওই প্লেসে যান, কেন আপনার জন্য কনভিনিয়েন্ট। সো এই জিনিসগুলো জাস্ট উল্লেখ করবেন, দ্যাটস ইট। পার্ট ওয়ান এর কোয়েশ্চেন, আপনাকে কমপ্লিকেটেড করার তো কোনো দরকার নেই। এবার আচ্ছা, দেখি আরেকজন ভাইয়া কিভাবে এখানে অ্যান্সার। কি হেয়ার কাট করতে পছন্দ করি এরকম কিছু বলা যাবে? ইয়েস, ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দিস, নো প্রবলেম। এটার মাঝে দিয়ে আপনি অ্যাড করতে পারেন। ফার্স্টে আমি যেভাবে আপনাদেরকে শিখিয়ে আসছি যে ডিরেক্ট অ্যান্সার দেন, ডিরেক্ট অ্যান্সার। সো ফর এক্সাম্পল আপু, আপনাকে যদি আমি সেম কোয়েশ্চেনটা করি, ওয়ার ডু ইউ নর্মালি হ্যাভ ইউর হেয়ার কাট? ভাইয়া আমি বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে জামা, হ্যাঁ আপনি বলেন আপু, ওয়ার ডু ইউ আচ্ছা, নর্মালি ইউ হ্যাভ ইউর হেয়ার কাট? ভাইয়া, এখানে কি আমি এক্সপ্রেশন ইউজ করব? ওয়েল ইউ ক্যান ইউজ আহ, জাস্ট অ্যান্সার দেন, দেখি আচ্ছা, কিভাবে দেন। যদি আমি এভাবে বলি যে honestly, I really into uh, get my haircut or do my haircut. Uh, I usually have my haircut and a salon which is located near my house, and the salon is organized well. Uh, I usually go there once a month. Uh, ওকে, ওয়ান সেকেন্ড ভাইয়ারা, আপনার একটু মিট করবেন। আপু দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু একটু কেন কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ? আপনি নিজেও একটু আইডিয়া জেনারেট করার চেষ্টা করছেন, বোঝা যাচ্ছে যে আপনি খুব কষ্ট করে অ্যান্সারটা দিচ্ছেন। সো বলছি আপনাদের ফার্স্টে আমি যে পার্ট ওয়ানের কোয়েশ্চেন্স ট্রাই টু মেক ইট শর্ট অ্যান্ড ট্রাই টু বি ফ্লুয়েন্ট হিয়ার। Okay, you don't need to actually show all of your languages. You don't need to show idioms, expressions, and everything here. But it depends on the question যে কিভাবে আপনি এটা গুছাচ্ছেন। So for example বলছে, where do you normally have your haircut? You can easily say, well, I usually have my haircut from a barber shop which is located near my house. So I really feel convenient for going there because I have some people, they are really familiar to me and they know what kind of hairstyle I like.
Though I'm not into cut my hair by myself because sometimes I mess up. But I love to actually get someone who would take care of my hair, and I would be relaxed sitting on the chair and then just listening to a music, and they would actually finish their job. Make it easier. I mean, direct, straightforward answer, because this is part one. Remember, it's not part three, not even part two as well. So এখানে আপনি যদি বলেন, well, I'm really into haircut because I love fashion a lot. So every now and then I would have to match my hair with my dresses or with my outfit as I am an actress. So there is a barber shop near to my house, or you can say there is a beauty parlor near to my house where I usually go for having my hair cut. So they are really great cutting hairs and putting a great suitable style on me. So it's going to be a little bit difficult for you because these are part one questions. Directly go for the answer, add 2 or 3 sentences. That's enough. বুঝতে পেরেছি? Guys got it? I don't know. Yes, জি sir. ভাইয়া Yes, জি sir. ভাইয়া মানে আমার কথা হচ্ছে why we should actually make complicated answer in our part one. So we should not make it so complicated. কারণ আমাদের কমপ্লিকেটেড করার জন্য অনেকটা পথ বাকি। পার্ট 3 আছে, পার্ট 2 আছে। ওইগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা শুরু করব। বাট পার্ট 1 যেহেতু আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার দিব, সাথে কিছু এক্সপ্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করব আরকি। ওকে? লাইক to be spoken, I don't usually cut my hair because it's really weird. It's really annoying to see, have a look on the mirror every now and then to see is the shape okay or not. Rather, I prefer go to a barber shop. Rather, I prefer go to a beauty parlor where if those people would take care of me, and it's really cost effective for me as well. So you can say a lot of things, but remember, you need to maintain your fluency. You need to speak at length. Okay, don't forget this one. Okay, let me actually go to one of our brothers. Nur Muhammad Bey, can you hear me? হ্যাঁ ভাই আমি শুনতেছি। Okay, Bey, where do you normally have your haircut? Oh, actually, I basically get my haircuts from my nearest supermarket. There have a really good hair barber shop, name Imran Khan Haircut. The barber name is Imran. He's really good making hair. So yeah. Okay, all right, great. Thank you very much, Bhaiya. Okay, so there is, okay, and Okay, ভাইয়া, okay. ভাইয়া আমি basically একবার দিব normally, অ্যান্সারটা জি আপু, আমি একবার দিব অ্যান্সারটা হ্যাঁ আমরা আসতেছি আপু, আমি আসতেছি, ভাইয়াটা শেষ করি। সো ভাই একটু খেয়াল রাখবেন, হ্যাঁ, এই পার্ট ওয়ানের সিম্পল বিষয়গুলোতে আমরা মিস্টেক খুব কম করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? সো বেসিকলি ফার্স্টে বইলে আবার নর্মালি অ্যান্ড দেন অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো দিয়ে বলবো না। নর্মালি বেসিকলি আই normally have my hair cut from a barber shop, and the barber shop name is Imran Khan Haircut. So there is a person whose name is Imran. He's an amazing guy. So he knows what kind of hairstyle would be suitable for me. So I don't need to actually think about that. I would go for this one, that style, as he knows everything. So I just go there, sit, and just because they have got spacious places, so I just sit around on the chair and they take care of my hairs. That's it. Feel really comfortable. বুঝতে পেরেছি ভাইয়া? Okay. জি জি। Okay, I mean, make it natural and do not try to actually make a lot of mistakes here because these are part one. Remember, these are part one questions. Easy. If you can actually make it short, it's okay. If you can elaborate your answer, that's also fine. কারণ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শো করার জন্য কয়েকটা প্লেস, আমরা কয়েকটা সুযোগ পেলেই হবে। ইডিএমস কলোকেশন ইউজ করার জন্য আমাদের পার্ট 2 আছে, পার্ট 3 আছে। ওইখানে আমরা ইচ্ছা মতো কথা বলবো। বাট পার্ট 1 গুলো নরমালি আপনি শুধু শুধু অ্যান্সার দিলেও কি মানে কোনো প্রবলেম হবে না আপনার। তার মানে এই নাই যে Okay. I usually have my hair cut from a nearest barber shop. এইভাবে না, এই যে শেষ। তো এখন এক্সামিনার কি ডিসাইড করবো আপনার কি লেভেল ভালো নাকি খারাপ, কিভাবে ডিসাইড করবো? আপনি যদি কথাই না বলেন, তো এতটুকু যেন অ্যান্সার না হয়। ওকে, কেন যাই, কখন যাইতে ভালো লাগে, স্পেশালিটি কেন ওই বারবার শপটাই, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি? হ্যাঁ ভাই। ওকে, একটা আপু ছিল, আপু। জি ভাইয়া ওকে, where do you usually have your hair cut? frankly speaking I usually go a parlor for haircut because it's affordable for me and there is no transportation cost because it's located on in front of my house and they are very familiar and they know what type of haircut I need.
That's why. Great. Perfect. That's a good answer, Apu. So yeah, লাস্টে হচ্ছে মানে একটা এক্সপ্রেশন দিবেন যেন বোঝা যায় যে আপনি আপনার অ্যান্সারটা কমপ্লিট করেছেন। ওকে, সো let me actually go to another. ভাইয়া আমি অ্যান্সার করবো এটা। Yes, Apu. Okay, where do you usually get your haircut? Generally, I do it at my home. Most of the time, my mom does my haircut. I strongly believe that haircuts seems like makeup for a person, but last time I did it from a renowned parlor, and the hairdresser was amazing, and she did it properly. So I loved it. That's it. Straightforward answer. It was fantastic, Apu. Thank you very much. Okay, any brother? Any brother? Okay, আমরা হচ্ছে যাচ্ছি মুরাদ হোসেন ভাইয়া। মুরাদ হোসেন ভাই, can you hear me? Okay, so ফাহিম ভাইয়া, ইমানুয়েল, সরি ইনামুল হক। আপনার যদি কথাই না বলেন তাহলে কিভাবে বুঝবো আপনাদের লেভেলটা কোথায়? যাই হোক, আচ্ছা আজমাইন ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আজমাইন ভাই, আপনি তো I want to speak. হু ইজ দ্যাট? Shubho. ওকে, শুভ ভাইয়া, where do you usually get your haircut? I have my haircut in a barber shop which is located near my house, and the barber shop name is Imran Khan. Imran Khan Barber Shop, and their barber shop decoration is also very well organized. Whenever I go there, they always start a music, and they take care of my uh, hair uh, with listening a music. So I also enjoy it. Great, perfect, thank you very much, that was a good answer. Okay, let's move to another one. Sonia Apu, can you hear me? Yes, bhai, I can. So have you ever changed your hairstyle recently? Well, yes, I have changed my hairstyle recently. I before my recent haircut, before this, I have long hair, and after that, I chose to cut my hair and make it short. So that's why I does my own haircut in my house, and I made it little short. Perfect, great, thank you very much, Apu. It was direct, straightforward answer. Okay, great, thank you very much. You see, so just go for direct answer because these are part 1 questions. That's it. Thank you very much, Apu. Let me actually go to another person. Okay, Abdus Salam Bhaiya, can you hear me? Abdus Salam Bhaiya. Okay, Jaki Bhaiya, Jaki. জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি ভাইয়া। Okay, Abdus Salam Bhaiya. So জি have you ভাইয়া। changed your hairstyle recently? Yes, I changed my hairstyle recently because when I see myself on the mirror, I feel I look like boring. That's why I make decision to change my hairstyle. I make decision হবে নাকি I made a decision? I made a decision. Decision না decision. Decision. Okay, great, Bha. Thank you very much. Okay, let's move to another person. So here আমরা অনেক কিছু বলতে পারি যে have you changed your hairstyle recently? যদি yes হয়ে থাকে, yes I have, অথবা frankly speaking, yes I have changed my hairstyle recently, অথবা not really, I haven't changed my hairstyle recently because I didn't actually need to change it. So still is the same thing, same hairstyle that I took it like 1 month ago, and I don't have any plan to change my hairstyles, as my friends, they think that this suits me a lot, so I also feel comfortable with this hairstyle. Okay, but in the future it may change, in the future, something like that. Okay, good. Any questions with this question? I mean, this question, do you have any questions? Second question নিয়ে কারো কোনো question আছে? Okay, all ভাইয়া right. So যদি এখানে বলি I love to experiment in my hair. That's I love to change hairstyle. I love to experience. Experiment in my hair.
Okay, I'll have to do for new things. experiment in my hair, right? Yeah. Okay, you can Yeah. say it. You Bhaiya, can say this one. if I say I'm a big fan of Neymar, so can you elaborate this answer? How can I answer this question? Well, recently I tried to change my hairstyle because recently the FIFA World Cup has finished. So from that particular World Cup, I saw that Neymar has a great hairstyle, and I thought that would suit me a lot because my friends also told me, and you can see my appearance similar to Neymar. So I went to a barber shop, which is near to my home, and then I tried to actually get a haircut like Neymar. So yeah, but it didn't actually, become the same as Neymar. By Jimmy Bolton try করছি, হ্যাঁ? But question হচ্ছে, have you changed your hairstyle recently? So আমার অ্যান্সারটাও ঠিক আছে, আর আপনি বলতে পারেন চেঞ্জ করেছেন নাকি না। যদি করে থাকেন, yes I have changed my hairstyle recently. এর আগে ছিল আমার একটু লম্বা লম্বা চুল, এখন ছোট ছোট চুল। So and মানুষ আমাকে অনেক বেশি ভালো বলছে এই ছোট চুল থাকার কারণে। So hopefully I would keep this style. বলতে হবে যে কিভাবে চেঞ্জ করছি, এরকম কিছু বলা লাগবে নাকি জাস্ট আপনি তো এমনি বারবার সিম্পলি অথবা পার্লারে গিয়েছেন, বারবার শপে গিয়েছেন, বা কোনো একটা অকেশন, কোনো একটা সেটাই হবে দেই। Yes, I have changed my haircut recently. Actually, before my hair was long and I had some problem in my hair, like my hair was rough, also dandruff. So I thought I should change my hair or get my hair cut. So I definitely I get my That's a hair good cut answer, like Apu, but before. remember the word hairstyle, okay? The word should be hairstyle. Can I speak about Yes, please. this? Yes, please, Bhaiya. Have you changed your hairstyle recently? To be frank, last couple of days ago, I have changed my hairstyle because I have faced Viva. That's why I need to have my hair so look sober. That's why I have changed my hairstyle. And I have a curly hair. That's why I make it sure my hair must be short and which is suited to my face. That's why I have my haircut recently. Great, perfect. Nice answer, Bhaiya. Not last 2 days ago, এরকম হচ্ছে না, but last couple of days ago হচ্ছে না, কি হবে? Couple of days ago, normally, অথবা 2 days ago, 3 days ago, not like last couple of days ago. Okay? Thank you. Thank you. No worries, Bhaiya. So hopefully আমাদের 2 number question clear হলো. Now, next one, I would like to ask these questions one of our participant here, Mukhtar Rahman. Can you hear me, Mukhtar Rahman? জি ভাইয়া। Okay, question for you. Would you consider changing your hair? Sorry, would you consider changing your hair color? Honestly speaking, yes, if I get the opportunity, I will definitely love to change my hair color. Honestly, I'm quite passionate about changing hair color and also doing something trending in my hair color. And lastly, I took a hair color from a renowned parlor. It was kind of blonde. So, but right now I tend to change my hair color into cherry red. All right, great. Perfect answer, Apu. Thank you very much. It was good. So এখানে আমরা নরমালি ডু ইউ, ডিড ইউ, উইল ইউ টাইপের কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করেছি না? ওইখানে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা যদি এভাবে করতে পারতো যে উইল ইউ চেঞ্জ ইউর হেয়ার কালার ইন দ্য ফিউচার, উইল ইউ চেঞ্জ ইউর হেয়ার কালার ইন দ্য ফিউচার। সো উইল ইউ চেঞ্জ ইউর হেয়ার কালার ইন দ্য ফিউচার না বলে তারা বলতেছে উড ইউ কনসিডার চেঞ্জিং ইউর হেয়ার কালার, উড ইউ কনসিডার চেঞ্জিং ইউর হেয়ার কালার। ইটস কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট, ওকে? সো অন্যভাবে বলতেছে আর কি। সো যেহেতু উড ইউ কনসিডার বলছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, আমরা বলতে পারি ইয়েস আই উড। I would try to change my hair color from blonde to black, okay? Because I did it for one of the reasons, like I had to attend one of my friend's wedding party. So after that, I think I should actually change this one because it's not suiting me a lot. So I'm going to actually do it maybe within a couple of days. So you can actually talk about this, like would you, like have you দিয়ে বলার কারণে আমরা বলতে পারি yes I have, না হলে no I haven't. would you দিয়ে বলার কারণে yes I would, না হলে no I wouldn't. and then last the do you দিয়ে হলে yes I do, না হলে no I don't. Okay, direct straightforward answer. All right, let me actually go to another person, like Hello? yes bhaiya. জি ভাইয়া, এখানে would you consider
changing your hair color, এখানে যদি আমি বলি I haven't think about yet, এভাবে বললে হবে না, তারপর হ্যাঁ আমার হবে ভাইয়া আনসারটা হবে। বললে। Well, I haven't actually give it a thought about this. I did not give it a thought, kind of like that. I did not give it a thought about this changing my hair color. But if I get the opportunity, hopefully I would go with the black color that suits me a lot. Okay, and then how would you actually change this one? Where would you go? Would you go to a barber shop or will you do it by yourself? So you can talk about this. বুঝতে পেরেছি ভাইয়া? জি ভাইয়া, জি। Okay, great. Thank you very much, ভাইয়া. So, Shihab ভাইয়া, can you hear me? Shihab ভাইয়া. Okay, তুহিন ভাইয়া. তুহিন ভাইয়া. All right, Yusuf Ali ভাইয়া. Yusuf Ali ভাইয়া. Yes, brother, I'm here. Okay, sir, would you consider changing your hair color? Actually, I wouldn't consider to change my hair color. I actually like to put my hair color at natural, and also my friend tell me to the black color is suitable for me. That's why I didn't consider to change my hair color. All right, great. Thank you very much. Okay, the answer could have been better. Okay, আরো ভালো হতে পারতো and expression গুলো আরো ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিছু কিছু এক্সপ্রেশন, কিছু কিছু ওয়ার্ড আমি বুঝতে পারতেছিলাম না, যেমন গলার মধ্যে আটকে রাখছেন, সে ওই জিনিসগুলো একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। চেষ্টা করুন Oh, পুরো ওয়ার্ডটাই সুন্দর করে প্রোনাউন্স করার জন্য, ঠিক আছে? okay, brother. All right, great, great. Thank you very much. Let's move to Sumaya Apu. Sumaya Apu, can you hear me? Sumaya Apu? Okay, Tazul Islam bhaiya. Tazul Islam bhaiya. All right, so Maria Apu. Shahnaz Maria Apu. Sanwar bhaiya. Yes, Bhaiya, I can All hear right, you. but question for you. Do you like visiting a hairdresser or a barber? Uh, to be honest, yes, I do. I actually enjoy going to the barber shop because it's really nice way to relax and freshen up my look. I usually go every few weeks to keep my hair neat and clean. I really like to short hair. That's it there. All right, that's a good answer, bhaiya. So especially like, will you visiting a hairdresser or barber shop? আপনি খুব সুন্দর করে অ্যান্সার করছেন। এখানে মেইনলি আমরা যে জিনিসটাতে প্রায়োরিটি দিব, আইদার হেয়ার ড্রেসার মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে টু বি অনেস্ট এটা হয় আর কি, আর বারবার। সো তাদের যেই জায়গাটা, ওই জায়গাটা কতটা কমফোর্টেবল, মানুষগুলো কতটা কমফোর্টেবল, কতটা ফ্রেন্ডলি, ওই জিনিসটাকে একটু বেশি আমরা কনসিডার করবো আর কি। কেন আমি হেয়ার ড্রেসারের চেয়েও বেশি বারবারের এখানে যেতে পছন্দ করি, ওটা নিয়ে কথা বলবো। যেমন ওইখানে অনেক বেশি লাইটিং থাকে, ডেকোরেশনটা আপস্কেল থাকে, মানুষগুলো অনেক ফ্রেন্ডলি থাকে, অ্যান্ড আমি হচ্ছে আনন্দের সাথে আমি আমার কাজটা করতে পারি। সো দ্যাটস ওয়াই আই লাভ টু অ্যাকচুয়ালি গো, অর আই ইউজুয়ালি প্রেফার টু গো বারবার রাদার দেন গোয়িং টু আ হেয়ার ড্রেসার। ক্লিয়ার? Yes, Bhaiya. Please. Okay, guys. So you say part one question. So Convenient এটা কি বলা যাবে? জি ভাইয়া, Less cost in barber than rather than hairdresser. বলতে পারেন অ্যাফোর্ডেবল, বলতে পারেন। আই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাফোর্ডেবিলিটি। দেখেন, আপনারা যদি বলেন যে এটা বলা যাবে কিনা ওটা হ্যাঁ বলা যাবে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কিভাবে বলছেন, উপস্থাপন কিভাবে করছেন, ওইটার উপরে ম্যাটার করে। বুঝতে পেরেছি? ওকে, সো লেটস গো টু নাসির ভাই। নাসির ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, I hear you. Okay, Nasib, a question for you. What types of holidays are most popular among people in your country? To be honest, in Bangladesh, we enjoy several types of holidays, especially Eid ul Fitr or Eid ul Adha is a common and very much festive holidays in our country. I would say every family enjoyed it a lot, and when the Eid holiday comes, uh, our dear and near ones always visit to us, and we visit their family. And last year, I went to one of my cousins' house, Eid holiday, and it was fantastic.
I would say in Bangladesh, in a Muslim community, Eid festival is universal for us. That's it. That was a good answer, Bhaiya. Thank you very much. Though there were a couple of grammatical errors like Eid, Eid ul Fitr and Eid ul Adha is বলেছি, সো যেহেতু and দিয়ে দুইটা জিনিস অ্যাড করেছি সেহেতু প্লুরাল হবে are the most popular holidays in our country. ওকে, অ্যান্ড আরও কয়েকটা গ্রামাটিক্যাল ভুল হয়েছিল ভাইয়া, ওই জিনিসগুলোতে একটু খেয়াল রাখবেন, বাট দ্য ওয়ে ইউ স্টার্টেড ইট ওয়াজ গুড, ফ্যান্টাস্টিক। অ্যান্ড আপনি কিছু কোহেরেন্স অ্যাড করার চেষ্টা করবেন এখানে, যেমন for example, last Eid I celebrated with my friend's house, with my friends in their house. ওকে, ফর এক্সাম্পল দিয়ে, সো ওইটা আমরা বলতে ভুলে গেছি, বাট আপনি বলছেন, কিন্তু ওইটা আমরা ফর এক্সাম্পল দিয়ে বললে আরো বেশি বেটার হতো। আমরা গতকালকে দেখেছিলাম যে ফার্স্ট ডিরেক্টলি অ্যান্সার দিব, ডিরেক্টলি অ্যান্সারের সাথে আমরা রিজন অ্যাড করব, দেন হচ্ছে আমরা এক্সাম্পল অ্যাড করব, এক্সাম্পল অ্যাড করার পর আমাদের যদি কোনো রেজাল্ট কিংবা কনসিকোয়েন্স থাকে, এফেক্ট থাকে, ওই জিনিসটা আমরা বলবো, দেন হচ্ছে আমরা শেষ করব। Okay, great. Thank you very much. Now, who would like to answer the same question? Who would like to answer this one? And you think that you can actually give a better answer? Okay, no problem. আমি হচ্ছে একজনকে করে যাচ্ছি। Okay, great. Let's go to Daisy Apu. Daisy Apu, can you hear me? Daisy Apu? Yes, I'm hearing you. Okay. What types of holidays are most popular among people in your country? In my country, there are so many holidays where we enjoy our holiday very much. Sir, can you please give the questions again? Yes, Apu. Sorry, just 1 second. Just 1 second, Apu. Yes. What type of Holidays. In the exam, you cannot see the question. Okay, you would have to catch when as soon as you listen to the question from the examiner. Mhm. So question was like, what types of holidays are most popular among people in your country? Okay, I would say we have two popular holidays in my country. One is Eid ul Fitr and one is Eid ul Adha. And 2 months, 2.5 months ago, we celebrated Eid ul Adha with my Eid ul Adha in our country, which is sacrificing animals to our God. And this is very famous holidays in our country because cow selling and cow buying is a favorite celebration, I think, among the people of our country. Another thing I can say, the meeting with our relatives is one of the best quality of this holiday. And another, and if I say that last, I already said to you that last 2 months ago, 2 months ago, we meet with my close families, friends, and cousins for this for this Eid ul Adha purposes. Sorry, I already went না out. আপু, আপনি মাশাআল্লাহ পুরো একটা কিউ কাট বলে ফেলেছেন, পাশাপাশি আপনি যে যাচ্ছেন, বাট অ্যান্সারটা আপনি খেয়াল রাখবেন এখানে। হ্যাঁ, কি বলছে, কথাটা বলছে what kind of holidays are popular in your country? Holidays, so you can directly say that there are several holidays that we can consider which are really famous among different sort of religions. So for example, for Muslim community, they love to celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha, and as a Muslim I think this is the most popular one in Bangladesh. Majority percent people are Muslim.
But there are other holidays are also common, like in Durga Puja, Hindus love to actually celebrate in that particular time. What I would actually recommend as a Muslim is the Idul Fitr, because in that particular time we family members all get together. For example, last Eid I celebrated in my hometown with my parents, and that time it was a fantastic moment for me. Everyone was there and we did different sort of activities. So it depends on the religion, it depends on the culture, it also depends on the country's historical, you can say, history as well, to celebrate different sort of festivals or holidays. বুঝতে পেরেছি? হাইপোথেটিক্যাল অ্যান্সার। জি ভাইয়া। আপনি আপনি মুসলিমদের কথা বললেন, আপনি বললেন যে হিন্দুদের ক্ষেত্রে এইটা, দেন এটা আরো ডিপেন্ড করে আসলে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের উপর ডিপেন্ড করে যে হলিডে কোনটা ভালো হবে। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে বলা যায় যে রিলিজিয়াস হিসেবে আপনার ক্রিসমাস অনেক বেশি ফেমাস। সো ইন দ্যাট কেস আপনার ওই হাইপোথেটিক্যাল অ্যান্সারটা দিতে হবে যে হোয়াট টাইপস অফ, এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা বলতে দেয়ার আর সেভারাল টাইপস অফ। ওকে, দেয়ার আর সেভারাল টাইপস অফ। সো এইভাবে আমরা কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করতে পারি। আর মোস্ট পপুলার জায়গার মধ্যে আমরা ফেমাস বলতে পারি। There are several types of holidays which are famous among people এর জায়গার মধ্যে বলতে পারি among youth, among every age people, among elderly people, among children in our country. Okay, so paraphrase করে হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের paraphrasing এর যে abilityটা ওটা শো করছি। But overall it was nice answer, Apu. Let me actually go to another person. Thank you very much. Anyone have got any questions with this one, the first one? আর কোনো questions আছে এটা নিয়ে? Also not. Okay, Arifin Akhtar Apu, can you hear me? Arifin, ভাইয়া। okay, so question for you. Do people generally prefer traveling abroad or taking holidays with their own country? To be honest, in my country there are several holidays, especially in Muslim communities. It also called Eid Day for, and in Hindu community the holidays are Durga Puja. As a Muslim, I love to uh, celebrate my holiday with my family. Tell me, what was the question, Apu? What type of holiday in my country popular? Everyone, was that the question? No, brother, No, she didn't bhaiya. get the second question. She No. didn't আপনারা consider কিন্তু your সেম question. প্রবলেমটা She ফেস just করবেন। asked the আপনারা কিন্তু সেম ask প্রবলেমটা ফেস করবেন আপনার এক্সামের সময়, যে কারণে আমাদের বারবার বলতে হয় could you please repeat the question again, could you please repeat the question again, could you Oh, please sorry, bhaiya. repeat the question again. So just remember this one, কারণ আপনি যদি মনোযোগ না দেন না, কারণ কোশ্চেনগুলো কিন্তু এইগুলো কি করে না যে আপনি দেখতে পারবেন, you would have to understand. একটু পরে অ্যান্সারটা দেন, চিন্তা করেন, প্রসেস করেন, তারপরে অ্যান্সারটা দেন, instead of just rushing. Okay, it was not the same question that Apu I asked you. I asked you, the question was, do people generally prefer traveling abroad or taking holidays with their own country? শুনতে পাচ্ছেন? Uh, বলেন আমি যে, একটু পরে বলতে চাই। হ্যাঁ বলেন যে ভাইয়া, could you please repeat the question again? না, এইবার বুঝতে পারছি। কারণ লাস্ট টাইম উই টকড অ্যাবাউট দিস কোয়েশ্চেন টাইপ, কারণ পার্ট 3 তে দেখবেন আপনি কোয়েশ্চেন বুঝতেই পারেন না অনেক সময়, যার কারণে আপনার অ্যান্সারটাও ভালো হয় না। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলছি যে আসলে ডু পিপল প্রেফার দিস ওয়ান অর দ্যাট ওয়ান, এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যান্সার দিতে পারি। সো পার্ট 3 তে কিন্তু আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। আচ্ছা, আমি আরেকজনকে ধরছি। ওকে, সাইফুল হাসান ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ভাইয়া, একটা কোশ্চেন বলি এখানে, যে এক্সামিনে কোশ্চেন করার পর কত সেকেন্ড আমরা নিতে পারি যে পরবর্তী আনসারটা দেওয়ার জন্য? আপনি একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে রাখেন, ওয়েল, দেন আপনি শুরু করেন, লাইক 2 to 3 সেকেন্ডস। কারণ দেখেন, এগুলো কিন্তু কেমব্রিজের মেইন কোয়েশ্চেন না, তো এত বড় কোয়েশ্চেন সে আস্ক করছে, এইটা তো আপনি দেখতে পারতেছেন না। তো এটা যদি আপনি বারবার বলেন এক্সামিনার হচ্ছে আরেকটাতে চলে যাবো, এটা আর করবোই না, হয়তো বা এটা আরো অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবো সে। বাট এইটা, এই যে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আপনার ইংলিশ বুঝার যে একটা অ্যাবিলিটি, ওইটাতে কিন্তু আপনার মার্ক কিন্তু কমে যাবে।
যে আপনি ইংলিশ শুনে বুঝিনি না, কোয়েশ্চেনই বুঝেন না। But examiner is not like that. Do people generally prefer traveling abroad or taking holidays with their own countries? এমনিতে তারা কোয়েশ্চেন করবে না, তারা খুবই স্লো করবে। Do people generally prefer traveling abroad or taking holidays with their own countries? দেন আপনি একবারই বুঝতে পারেন। বুঝতে পেরেছি ভাইয়া? ভাইয়া কি চলে জি গেল? ভাই। Okay, ভাইয়া, the same question for you, okay? Do people generally prefer traveling abroad or taking holidays within their own countries? Frankly speaking, it's depend on our holidays. Uh, our holidays, how many days we get in our holiday. If I get more than 10 days, then I will go to suggest you travel abroad. If you get less than 10 or 7 days, then you can now in travel my abroad or country or there your Okay, own okay, country. okay. Thank you very much, ভাইয়া। আমি কি ভাইয়া বলছি আপনারা মনে নেই। আমি ভাইয়া ফার্স্টে এটা আমি বলছি, বলি। হ্যাঁ আপু আসতেছি। আমি আপনাদেরকে এর আগে বলছি ভাই, ডিরেক্টলি ফার্স্টে অ্যান্সারটা ক্লিয়ার করেন আপনার, তারপর আপনি অন্যান্য সেন্টেন্স নিয়ে আসেন। ওকে, লাইক ভাইয়া ওভারঅল। এটা আপনি বইলা দেন। না আমি তো বলবো ভাইয়া এটা আমি অবশ্যই, আমি বাট আপনাদের অ্যাবিলিটি দেখা দরকার না, কারণ ডিরেক্ট আছে এখানে। ডিরেক্টলি Like, অ্যান্সার কি হবে বলেন তো? যদি আমরা এটা অ্যান্সার ভাইয়া ডিরেক্টলি দেই তাহলে কি হবে বলেন? আহ, আমি বলি। I mostly Most of the people of my country prefer prefer abroad staying on country for traveling celebrating or abroad. Also prefer That's to it. enjoy their holidays in. That's it. So what do people prefer? ফার্স্টে ডিরেক্ট অ্যান্সারটা দেন, দেন আপনি আপনার অ্যান্সারটা ইলাবোরেট করেন। এটাই কিন্তু আমরা বলছি পার্ট 1 পার্ট 3 ক্ষেত্রে। কারণ দেখেন আপনি এখনো যে বলতেছেন ভাই, এখনো কিন্তু আপনার ডিরেক্ট অ্যান্সারের সাথে মিল রেখে যে অ্যান্সারটা দেওয়া দরকার ওইটা আসতেছে না। এর আগে আপনি আপনার মামলিং করা শুরু করলেন, এর আগে আপনার ফ্লুয়েন্সি কমে গেছে, এর আগে এক্সামিনার অনেক কিছু ডিসাইড করে নিবে আপনার ব্যাপারে। সো এই জন্য আমি অলওয়েজ রিকমেন্ড করি ফার্স্টে ডিরেক্টলি অ্যান্সার দেন, তারপরে এটা নিয়ে ইতিহাস বলেন। তখন এক্সামিনার আপনার আটকাই দিবে যে ঠিক আছে, দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ। ওকে আপু, একটা আপু বলার চেষ্টা করতে মানে চেষ্টা করেছিলেন আমি একটা আপু। ইয়েস আপু, সো আমি ডু এটা পিপল বলি। জেনারেলি প্রেফার ট্রাভেলিং abroad or taking holidays within Okay. their own countries? From my perspective, most of the people in my country, they always tend to prefer or taking holiday in their own country because they can spend their quality time with their friends and family members. Most of the time, they enjoy natural beauty. In my last holiday, I observed one thing that I read in newspapers. That's time I saw that in my country, 90% people all they prefer or to going to Cox's or that's it. ভাই আমি বুঝে বলতে Went to পারিনি। Cox's Bazar, or they prefer celebrate in their country, especially Cox's Bazar? Yes. ভাই আমি আসলে মানে গুছিয়ে বলতে পারিনি। না ঠিক হচ্ছিল তো আপু, সুন্দর অ্যান্সার হচ্ছিল, বাট শেষে গিয়ে তো আপনি নার্ভাসনেসটা শো করে দিলেন। একটা হাসি। আমি একবার ট্রাই করি। ইয়েস আপু আসতেছি, জাস্ট আপুরটা ক্লিয়ার করি। সো খেয়াল রাখবেন, হ্যাঁ গ্রামারের দিকে খেয়াল রাখবেন। এন্ড ওকে ওকে। প্রেজেন্টে বলছেন না পাস্টে বলতেছেন? ওকে, সো ইয়েস দোলা আপু, সেম কোয়েশ্চেন ইজ ফর ইউ। কোয়েশ্চেনটা একটু বলেন। Do people generally prefer traveling abroad or taking holidays within their own countries? To be honest, in my country, people are usually prefer spending holiday with their family rather than exploring the world, because they enjoy it very much. Like they spend their quality time with friends or family. Also, they share their feelings, and also they create some memories. That was very unforgettable, I think, all of this. For example, in my country, most of the people are living now abroad for like different purpose. So when they standing here or their family in Bangladesh are spending holidays, at the time they are very like not শেষ করতে হবে, happy, শেষ করতে হবে এক্সপ্রেশন দিয়ে। but they, That's it, yeah, yeah. because they always want to spend time with their family, most particularly আর spend a যায়েন না আপু, holiday. আর যাইয়েন না। ওকে, এইভাবে বললে হবে না তো, আপনি শেষ করতে পারছেন। একটা শেষের একটা পর্যায়ে যাবে যে আপনি জানেন যে কোথায় শেষ করতে হবে।
সো আপনার অ্যান্সারটা হচ্ছিল কিন্তু আপনি অনেক বেশি রিপিটেশন করেছেন আপু, সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক 5.5 ব্যান্ডের একটা অ্যান্সার বা 5 এর একটা অ্যান্সার। ওকে, মানে শুরুর দিকে ভালোই হয়, মানে হ্যাঁ মাঝখানে শুরুর একটু দিকে একটু যতটুকু ভালো করছেন এক্সাম্পল দেওয়ার পর আপনি চুপ হয়ে যান, তাহলে যদি আর না পারেন জোর করে হচ্ছে আনার দরকার নেই কোনো কিছু। আচ্ছা, হ্যালো ভাইয়া। ইয়েস ভাইয়া। ভাইয়া আনসারটা আমি দেওয়ার ট্রাই করি, এভাবে দিলে কেমন হয় একটু বললেন। ওকে ভাই, আমি কোশ্চেন করি, হ্যাঁ দেন বলেন। ডু পিপল জেনারেলি প্রেফার ট্রাভেলিং অ্যাব্রড অর টেকিং হলিডেজ উইদিন দেয়ার ওন কান্ট্রি? Okay, I think it's depend on the person to person. Uh, some people prefer travel abroad because they want to experience different cultures and visit new places. But some people prefer to spend their holidays in their own country. Uh, because of it usually cheaper and more convenient than traveling abroad. So I personally I think both of them have their benefits, own benefits. Okay, all right. That was a good answer, Bea. But there were a couple of grammatical mistakes, okay? You need to be really careful about this one. Like some people prefer traveling abroad, not like travel abroad, okay? কারণ prefer is a verb, so এরপরে যে ভার্বটা আসবে সেটা অটোমেটিক নাউন হয়ে যাবে। And other grammatical error ছিল এখানে। It could have been more organized, Bea. The answer could have been more organized. All right, so let me আচ্ছা, actually try. Yes, Bea? এখানে তো আমি ডিরেক্ট কোশ্চেন আনসার দেই নাই, বলতে আমি মানে মাঝামাঝি রাখছি। এই ক্ষেত্রে কি কোনো প্রবলেম হবে বা? না, দেন এই যে পার্ট থ্রিতে কখনো অলওয়েজ 100% এই ধরনের কোয়েশ্চেনের মানে এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করার চেষ্টা করবেন না। ওকে, অলওয়েজ 100% অ্যাবসলিউটলি, ওকে মানে একদম 100% কনফার্ম এই ধরনের কোনো কিছু ইউজ করার চেষ্টা করবেন না পার্ট 3-তে। সবসময় একটা ব্যালেন্স রাখবেন। আই থিঙ্ক, আই বিলিভ, মেবি, কুড বি, shall be, something like that. Okay, like the question was, do people generally prefer traveling abroad or taking holidays within their own countries? Well, আপনি বলতে পারেন, as far as I'm concerned about celebrating holidays in my country, I think most of the people, they love to stay with their family members. So yeah, rather than going abroad, I think going abroad is going to be really costly for some of the families. And so instead, what they actually do, they love to visit their hometown where they grew up. So they go there together, they spend quality full time with each other, they celebrate and see their neighbors, even their relatives as well. So that is more convenient for them to get to know other people, as well as to get together with their family members. But some other people, they also prefer going abroad because they love to explore the world. So, for example, the elite class people. So, I can actually give you an example. Like one of my friends, whose father is a businessman. So, last time he went to Canada and he was enjoying snowfall. And when he actually returned, he was starting sharing that particular experience. So it depends on the individual, it depends on the conditions as well. So financially, if some people are available, capable, they love to actually celebrate their holidays different countries. But most of the time, from my experience, people love to stay in the country to celebrate with their beloved people, beloved person, something like that. বুঝতে তাহলে পেরেছি? ভাইয়া তাহলে ভাইয়া প্রশ্ন ভেদে আমি দুই দিক দিয়ে যেতে পারবো, মানে আপনি যাইতে দুটাই। পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ওকে আমাদের কত হচ্ছে ডিরেক্ট অ্যান্সার, রিজন, ওকে এক্সাম্পল, সাপোর্ট, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, ওকে। অলরাইট। হ্যাঁ, এটা তো এখন কম্পারিজন, প্রেফার না তো, প্রেফার দুইটা আসতেছে, একটা হচ্ছে আপনার অ্যাব্রোডে আর একটা হচ্ছে আপনার নিজের কান্ট্রিতে। তো আপনি এটাতে কম্পারিজনও করতে পারেন। ঠিক আছে, ওকে, ফর নেক্সট ভাইয়া এখন কোয়েশ্চেন। অ্যান্সারটা দিব? হ্যাঁ হ্যাঁ আপু, দেন 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 অ্যান্সার দেন, খুদে লেগে গেছে আমার। ওকে, ডু পিপল generally prefer traveling abroad or taking holidays within their own countries? Well, in my country, most of the people love to travel in their own country because they have a short period of time, like 3 or 4 days. That's why they like to explore their own country. For my perspective, I would love to travel in my country. Uh, in my in my last holiday, I went to Cox's the longest natural sea beach in my country. So we spent a great
days with my family. Travel mostly depend on their choice. That's all about. Great. It was a perfect answer, Apple. You see, a straightforward answer. Then আপনি এটা ভাইয়া avoid তখন করছেন। হচ্ছে কি আমি কোশ্চেনটা আগে থেকে করতেছিলাম তো এই জন্য বুঝতেছিলাম না। না, আমি আমি আপনাদের আপনি জাস্ট একটা কোনটা জিনিস করছেন আমি রিয়ালাইজ বুঝি করাতে নাই। চাচ্ছি। আমি আপনাদের সবাইকে একটা জিনিস রিয়ালাইজ করাতে চাচ্ছি। ডু নট মেক ইট সো কমপ্লিকেটেড। Directly go with the answer. Then build up your ideas. Okay? With some coherence, cohesion, vocabulary, other expressions. But do not make it so complicated. এই complicated করতে গিয়ে আমরা অনেক কিছু মুখস্থ করে রাখছি আগে আগে টেমপ্লেট হিসাবে। No, it's not like that much necessary. You can come up with an expression that's fair enough. Okay, great. So now we'd like to go to Saima Apu. Saima Apu, can you hear me? Saima Jaman. জি ভাইয়া। All right, it's a question for you. Why do some people prefer doing very little while they are on holiday? Doing very little. Uh, I think uh, I think some people see holiday as a chance to completely relax and escape from their daily routine. Uh, they may, for example, they may spend their time sleeping, watching movies, or simply enjoy the surrounding. After working or studying for a long time, doing nothing is can actually help them feel refreshed. That's good. You can bring example as well. Yeah, so for example, I can vividly remember the last time it was that particular day when I took my day off from my company. I didn't actually go for work. I only enjoyed myself with my friends. And it was fantastic moment for me. কিন্তু ভাইয়া এখানে মানে এখানে তো হচ্ছে যে জিজ্ঞাসা করছে যে পিপলরা কি করে, এখানে কি আমি নিজের উদাহরণ দিব? আপনি পিপলেরই উদাহরণ দিতে পারেন। আপনি যে আমি আমার ভাইকে দেখেছি, আমি আমার বোনকে দেখেছি, আমি আমার চাচাকে দেখেছি। অথবা আপনি নিজের উদাহরণ দেন। কোনো সমস্যা নেই আপু। বাট ইট শুড বি মানে রিলেটেড। আমি যে এখানে বললাম যে ফর এক্সাম্পল দে মে স্পেন্ড দেয়ার টাইম স্লিপিং, ওয়াচিং মুভিজ, এগুলো এটা এনাফ না? এটা এনাফ তো? আমি জাস্ট বললাম আরকি। আচ্ছা, আর কিছু মানে এক্সাম্পল আমি তো দিয়েছি। আরো ব্রডলি দিতে হবে নাকি এতটুকু বললেই না, হচ্ছে? এতটুকু বললেও হবে। আমি জাস্ট বললাম যে আরো ও সুন্দর করে আচ্ছা, হয়তোবা আমি এটা মিস জি করে গেছি ভাইয়া। আরকি। ও ওকে, গ্রেট। আচ্ছা ভাইয়া, ঠিক Great. আছে। Thank you very much, Apu. Now would like to go to another person. Um, okay, Shajidur Rahman bhai, can you hear me? Yeah, I hear you. Okay, why do some people prefer doing very little while they are on holidays? Oh, well, I reckon that most of the people they had a busy day. So after that, when they get a holiday, they also spend their time on yourself to improve their mindset. For example, last holiday, I saw my father, who was a marine engineer and who did a lot of tasks in their office. So when he get a holiday, that moment he just tried to spend their time with oneself and who just wants to improve their mindset. So it's that's why maybe. Well, it depends on the people as well, how they are going to actually enjoy their day. Yeah, Okay. it's very different. বলতে পারেন যে এতদিন কাজ করার পর অনেক অনেক লম্বা সময় কাজ করার পর তারা হচ্ছে এই হাসেল এন্ড বাসেল টাইমটা থেকে একটু স্কেপ করতে চায়। তারা নিজেদেরকে একটু টাইম দিতে চায়। তারা নিজেদেরকে ইমপ্রুভ করতে চায়। অ্যান্ড স্পেশালি তারা তাদের কোয়ালিটিফুল টাইমটা তাদের Quality. ফেভারিট পারসনদের সাথে কাটাতে চায়। দ্যাটস ওয়াই আই থিংক দে ডোন্ট লাভ টু অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ইন দ্যাট পার্টিকুলার ডে। Yeah. অলরাইট, গ্রেট। এই তো এই কমপ্লিকেটেড জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করলে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন সাজিম আহমেদ ভাইয়া, ক্যান ইউ হিয়ার মি? সাজিম আহমেদ। জি ভাইয়া বলেন। All right, question for you, Bhaiya. What kind of tourist attractions are especially popular with visitors to your country? Could you please repeat? You see? So that's the problem, okay? So no problem. I'm gonna actually repeat this one. So that's why you would have to know what kind of question patterns there should be, and if it's long, you need to focus on the questions more. So there are some cue cards that I actually tell you guys that what kinds এটা তো শুনতে পারছি of tourist attractions are especially popular. Like you can easily remember, okay, what tourist attractions
popular visitor country. That's fair enough to understand the question, okay? So sometimes try to actually come up with some keywords the examiner keep also instead of just repeating the same questions to ask them. Could you please repeat? Okay, but let me actually repeat the questions once again. What kinds of tourist attractions are especially popular with visitors to your country? Still বুঝেন নাই না? ভাইয়া আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা হইতেছে আপনি একটু আসতে Okay, bhaiya, no problem. Okay, Naeem bhaiya, can you hear me? আবার একটু বলেন ভাইয়া Okay, let me actually go through the questions again for Shajidul bhaiya. What kinds of tourist attractions are especially popular with visitors to your country? Well, I guess in my country, most of the people are try to spend their holiday in a sea beach type places, and it's just a what kind of good for our people because in my areas it's a well development city, so there is no option to spend their time or there is no option to reduce their anxiety. So these cities, it's a best option to reduce their anxiety. So that's why most of the people are wants to go to the cities. Okay. Yep. All right. So, yeah, that was a good answer, but আরো But কিছু I can add something. No, like what kind of tourist attractions are especially popular? So, আর দুই একটা জায়গার নামও শুনতে চাচ্ছে আর কি এক্সামিনার। ঠিক আছে? I can add the museum সি or history বিচেস, the places, মাউন্টেন্স mountain. এগুলোতে মানুষ হচ্ছে ভিজিট করতে বেশি পছন্দ করে। Alright, but you ভাইয়া guys good answer. Yes, ভাইয়া? ভাইয়া আমি কি আনসার দিতে পারি Shajin bhai, okay, let me ask you these questions once again. What kinds of tourist attractions are especially popular with visitors to your country? Okay, well, there are there are few popular tourist attractions in my country, in Bangladesh. I would say natural attraction are particularly popular, such as Cox's Bazar, Sundarban. Cox's Bazar is famous for its long beach, and the Sundarban, which is largest mangrove forest in the world. So there are also many historical and uh, culture sites that attract tourists, especially during on the holidays. All right, Beth, thank you very much. Not bad answer. You tried to actually come up with some other tourist attraction places as well. Great. Thank you very much, Beth. All right, let me actually go to Hoymunti Kapu. Hoymunti Kapu, can you hear me? Hoymunti Kapu? Question for you. Should museums and similar tourist attractions be free for local residents? আমি তো কোয়েশ্চেনে বুঝিনি। আচ্ছা, কি কি শুনতে পারছেন এটা আমার জাস্ট আইডেন্টিফাই করেন। কি কি বলছ মানে কি শুনতে পারছেন? কোন কোন ওয়ার্ড গুলো ধরতে পারছেন? মিউজিয়াম, ওকে, তারপর লোকাল রেসিডেন্স ওকে, আর টুরিস্ট কিছু একটা বলছে। ওকে। শুরু করছি কি দিয়া? শুরু করছেন কি এটা তো ধরতে পারি নাই। অলরাইট। অ্যাকচুয়ালি ভাই আমার নেট সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে, আবার বলি। Should museums and similar tourist attractions be free for local residents? I think স্টুডেন্ট। ভাইয়া আমি আনসার দিতে পারবো না। ইজি আপু। সো শুড দিয়ে যেহেতু কোয়েশ্চেন অক্সিলারি ভার্ব, ইয়েস হলে কি হবে? ইয়েস ইট শুড বি। নো হলে ইট শুড নট বি। এন্ড দেন কিওয়ার্ডস গুলো কোনটা ছিল? ফ্রি হলে ভালো হয় কিনা লোকাল রেসিডেন্সের জন্য মিউজিয়ামরা? যদি ইয়েস হয়, ইয়েস ইট শুড বি ফ্রি ফর লোকাল রেসিডেন্টস। নো, ইট শুড নট বি ফ্রি ফর লোকাল রেসিডেন্টস। ওয়াই? কেন? অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া আমি কালকে ক্লাসটা করতে পারিনি, আমার কারেন্ট ছিল না। আচ্ছা, এক্সকিউজ না দিয়ে আপনি চেষ্টা করেন আপু। হ্যাঁ, ইটস ওকে। মানে আচ্ছা নরমালি কি আনসার আসছে আপনার মাথায় ওইটা ইয়েস চেষ্টা করে দেওয়ার জন্য। ইয়েস ভাইয়া আরেকবার কোশ্চেনটা বলেন, আমি আনসার ওকে, দেওয়ার চেষ্টা করছি। শুড মিউজিয়াম, tourist attraction places
be free for local people? From my perspective, I think it shouldn't be free for local people, or because Because বলেন যে গভর্নমেন্টের এখানে অনেক টাকা খরচ হয়, এখানে অনেক বিষয় আছে যে জিনিসগুলো গভর্নমেন্টের টেক কেয়ার করতে হয়। সো এটার জন্য তো টাকা পয়সার দরকার। সেক্ষেত্রে টুরিস্টরা যদি আসে, লোকাল পিপলরা যদি কন্ট্রিবিউট করে, তাহলে গভর্নমেন্টের জন্য বা দেশের জন্য অনেক ভালো হবে। মিউজিয়ামটাকে আরো ভালো করে রেনোভেট করার জন্য, আরো ভালো মডার্নাইজ করার জন্য। ওকে আপু, ওকে গুড, নো প্রবলেম। জাওয়াদ ভাইয়া, ক্যান ইউ হিয়ার মি? নো প্রবলেম, জাওয়াদ ভাইয়া। ওকে, KH শ্রাবণ ভাইয়া। ওকে, জাওয়াদ ভাইয়া 4 মিনিট করেছে। জাওয়াদ ভাইয়া, same question for you. Should museum attraction places be free for tourists? I mean, for local people? Personally, I don't think so. It shouldn't be free for the local people, because the government generates most of the taxes from these tourist places, from the tourist. And I think another reason for the yeah, it shouldn't be free from the uh, for the resident is uh, there will be more crowded, and there will be needed more police or something that for tackling the people, and there should be a massacre situation for that thing. And for example, last time I visited a museum which is really free for tourist resident, and there is incidents. I saw that many people took photos of them from the museum section, and also touched the museum That's okay items. ভাই, that's okay. আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আপনারা যদি এটার পজিটিভটা নিয়ে আলোচনা করেন, তাহলে আমার মনে হয় এর থেকে বেটার অ্যান্সার দিতে পারবেন যে ইট শুড বি ফ্রি ফর লোকাল রেজিডেন্টস। ওকে, ইট শুড বি ফ্রি, কারণ আমাদের হিস্ট্রি আমাদের নিজেদের জানা উচিত, and আমাদের হিস্ট্রি জানার জন্য আমাদের কোনো ধরনের পেমেন্ট করা উচিত না। সো ইন দ্যাট কেস আপনি ভালো করে অ্যান্সার দিতে পারেন। আমাদের বাচ্চা থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষেরই জানা উচিত যে আমাদের হিস্ট্রিটা কেমন ছিল, আমাদের কান্ট্রিটা আগে কেমন ছিল, এখন কিরকম, কিভাবে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। সো আই থিঙ্ক পজিটিভলি অ্যান্সার দিলে এই অ্যান্সারটা আপনারা আরো ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারবেন। ওকে, ভাইয়া কিন্তু কোয়েশ্চেনটা তো বুঝিয়েই নাই। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের মিউজিয়ামগুলা আমাদের জন্য, আমাদের কান্ট্রির মানুষের জন্য ফ্রি হওয়া উচিত কিনা, অথবা লোকাল রেজিডেন্স মানে কি আমাদের কান্ট্রির মানুষদের জন্য ফ্রি হওয়া উচিত কিনা। টিকেট নাকি? জি আপু, এটা যদি একটা টিকেট সার্টেন এজ পর্যন্ত যদি আমরা বলে দিই যে এর নিচে বা হ্যাঁ স্টুডেন্টদের হ্যাঁ, জন্য মানে ফ্রি এটাই করা তো যেতে বললাম, পারে, হ্যাঁ। বাট এটা স্টুডেন্টদের মানে জন্য ফ্রি করা পজিটিভলি যেতে পারে, বললে বাট আর কি, যে নট অল। একটা এইজের ধরেন আপনি হচ্ছে আন্ডার এজের পোলাপাইন হলে তাদের জন্য ফ্রি করে দেওয়া উচিত, অ্যান্ড আমাদের কান্ট্রির মানুষের জন্য হয়তো বা একটা স্মল ফেয়ার তারা চার্জ করতে পারে। অ্যান্ড ফরেনারদের থেকে আপনি দেখবেন যে কোনো ধরনের টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন প্লেসে যান না কেন, ওইখানে দেখবেন লোকালদের জন্য 20 টাকা, বাট ফরেনারদের জন্য 100-র উপরে হয়ে গেছে টাকাটা। মিনিমাম 500। হ্যাঁ, মিনিমাম 500, এই তো বললাম। তো আপনি ফরেন কান্ট্রিতে আসেন, সেম অবস্থা। ভাই, ওকে, ভাইয়া এত কমপ্লিকেটেড করে আনসার না দিয়ে আমরা একটা ইজি আনসার দিলে হয় না? Just এই যে আমি দেবো। ইয়েস প্লিজ ভাইয়া, আমি কি গো ফর ইট। আচ্ছা আপু, আসতেছি, বলতে পারবো? গো ফর ইট ভাইয়া। আচ্ছা, ভাই আচ্ছা, আরেকবার প্রশ্নটা করেন তাহলে ভালো Yes, হয়। yes, please. Okay, so the question was, should museums and similar tourist attractions be free for local residents? I think most of the tourist attraction places, like in a museum, should be free for local people. Like they can learn a lot of things about their culture and traditions. And if government give opportunity to free to go there in a museums, actually, a lot of people go because of their have no choice. So they being with their children to see children can get opportunity to learn about their culture. For example, in my hometown, there have museums called Museum Art. So there's actually
showcase our tradition culture, so that and totally there have no church, so that attracts huge amount of people. So yeah. Okay, there is bhaiya, there have not, there is. Okay, there is. Okay, great. But it was nice and perfect answer. Thank you very much, man. But yeah, they would consider this one as a good answer. Thank you. Okay, Apu, আপনি এবার answer দেন। দোলা আপু। হ্যালো দোলা আপু ছিল ভাই, নাকি আমি কি এটাকে একটু সিম্পলি একটা আনসার দিতে পারি? ডেইজি Okay, Apu. আপু, ডেইজি। Okay, Daisy Apu. Should museums and similar tourist attraction places be free for local residents? Okay. In my opinion, I think museums should be open and accessible to local residents because they play an important role in preserving and promoting local history and culture. They can also provide educational opportunities for children and encourage people to take an interest in their own heritage. Last but not least, museums should offer affordable and even free admission for local residents. All right, great, perfect. Thank you very much, Apu. It was a good answer. Thank you. So yeah, guys, so that's the thing. Okay, part 1 এ আমরা যত ইজি পারি করব আমাদের অ্যানসার গুলো, and part 3 তে আমরা এটা থেকে elaborate করব একটু with some examples, not like part 1. So that's the thing, আপনাদের সাথে এইটা নিয়ে ডিসকাস করতে করতে একদম পুরো লেকচারটাই শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, সো উই আর নট গোইং টু অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট কিউ কার্ড টুডে। দেন আমরা হচ্ছে চলুন কিছু question type practice করি। I have already sent a question type to your group, guys. Just go for it. So এখানে এরকম একটা আমাদের পেজ দেওয়া আছে। এখন আমি আপনাদেরকে ব্রেকআউট রুমে পাঠিয়ে দিব। ব্রেকআউট রুমে গিয়ে হচ্ছে আপনারা এই কোয়েশ্চেন টাইপগুলো প্র্যাকটিস করবেন একসাথে। ওকে, সো হাউ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস, যেমন দেয়ার ওয়াজ নট ডেইলি রুটিন অ্যাকচুয়ালি, there was question types from environment, music, and friends. Part 1 থাকবে কিছু questions. Try to actually finish the questions quickly in part 1. Definitely you would have to actually answer completely. Okay, your answer should be complete. And part 3, try to elaborate, try to add your opinion, discuss about the questions in depth. So there is 3 topics like environment, music, friends. And যদি এই জিনিসটা আপনাদের মাইন্ডকে সচরাচর রিমাইন্ড করে যে পার্ট 3 তে এইভাবে অ্যান্সার দেওয়া যাবে বা এইভাবে অ্যান্সার দিলে আমরা ভালো করতে পারি। সো হোপফুলি এই ধরনের ব্রেকআউট সেশনগুলো আপনাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করবে আর কি ওই জিনিসটা রিমাইন্ড করতে। And yeah, you guys are good to go to breakout room. I'm going to actually send all of you guys to the breakout room, and then I would be there one by one in every single room to see how are you performing there. Before that, do you have any questions, guys? আপু, ভাইয়া, সবাই, do you have any questions? ভাইয়া মক টেস্টে আর ব্যবস্থা করবেন না? হ্যাঁ, মক টেস্টে আমাদের শেষের দিকে 2-3টা মক টেস্টের ব্যবস্থা আছে ভাইয়া, অ্যান্ড আমরা অনেকগুলো মক টেস্ট রেখেছি। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস ওয়ান। আমরা তো এর আগে অনেকবার ওয়েটও করেছি যে আসেন আসেন মক টেস্ট দেন, হয়তো অনেকে ফ্রি ছিলেন না। ওকে গাইস, আমরা হচ্ছে এইটাতে বেশি জোর দিব মক টেস্টে ইনশাল্লাহ। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস ওয়ান। ওকে গাইস, আই এম গোইং টু অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট ব্রেকআউট রুম অ্যান্ড দিলে পেজ কোডটা বইরা দিলে ভালো হয়, মানে নিজে ভাইয়া বুঝতে ফার্স্টে পারি। ছিল এক্সপেরিমেন্ট, না ভাইয়া ফার্স্টে ছিল এক্সপেরিমেন্ট, সেকেন্ডে ছিল পার্ট 1 এর উপরে জাস্ট সিম্পলি একটা মক টেস্ট, থার্ড এখন যখন আমরা হচ্ছে কিউ কার্ড নিয়ে আলোচনা করে ফেলবো তখন ফুল মক টেস্টের রেজাল্টগুলো যদি আপনাদেরকে দেই তখন সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য অনেক বেশি কনভিনিয়েন্ট হবে। Alright, so how you guys are going to talk about these questions? So first of all, I would like to actually ask, or I would like to request you guys to select one topic. 3-4জন থাকলে যে কোনো একটা টপিক নেন, এনভায়রনমেন্ট হইতে পারে, মিউজিক হইতে পারে, ফ্রেন্ডস হইতে পারে, অ্যান্ড দেন ওই কোয়েশ্চেন্সগুলো, সো ফর এক্সাম্পল, ডু ইউ এনজয় স্পেন্ডিং টাইম in nature? So if there are 3 people, you are going to ask these questions to 3 people and try to get some ideas from each and every individual. Okay, so এই সেম কোয়েশ্চেনটা 3জনকে করবেন, দেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যান, থার্ড, এভাবে শেষ করার পর 3জনে 3 রকমের অ্যান্সার দিবেন, তাহলে আপনার আইডিয়া জেনারেশনটা ভালো হবে। দেন মুভ টু পার্ট 3, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি। এখানে একজনে লম্বা করে অ্যান্সার দিবেন, পরবর্তী মানুষ আবার এইটাকেই সেম অ্যান্সার দিবেন,
থার্ড পার্সনের সেম অ্যান্সার দিবেন। এভাবে হচ্ছে ডিসকাস করে আসেন আপনারা, হ্যাঁ? যেকোনো একটা টপিক চুজ করেন অ্যান্ড এই টপিকটা শেষ হওয়ার পর আপনার আরেকটা টপিকে মুভ করতে পারেন। হোপফুলি দেয়ার উইল বি ইনাফ টাইম টু অ্যাকচুয়ালি practice at least 2 topics today. I'm going to create some breakout rooms to give you some opportunity so that you can actually practice instant, and you can also apply the learning that you learned throughout this conversation between you and me. Okay, so I have created breakout room. Please go because you are going to get an invitation. Select yes and go to the room. So see you in the breakout room, everyone. Please go to the breakout room because this is the special time. This is an amazing opportunity to practice your learnings in the breakout rooms with some other people. I'm managing your partner there, so just go for it, practice, and let me know if you need any kind of help. Okay, go everyone. Yes, go. এর অপশনটা একটু চালু করে শেয়ারিং, স্ক্রিন শেয়ারিং অপশনটা চালু করলে দিলে ভালো হতো, যাতে Okay, আমরা ভাই, কোশ্চেনগুলো দেখতে পাচ্ছি। I'm trying ভাই, এখান থেকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না সেটিংস কোন জায়গায় যেন এটা, I don't know, but sharing screen. Advanced. ওকে ভাই, আই উইল ফিক্স দিস প্রবলেম। কারণ আমার এখানে শো করতেছে না স্ক্রিন শেয়ারটা সবার জন্য আর কি। বা এখানে যদি আমি ক্লিক করি, হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যালো। আচ্ছা আমি 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 অ্যালাউ করছি, আপনারা সবাই শেয়ার করতে পারবেন এখন। ইউ গাইস ক্যান অ্যাকচুয়ালি শেয়ার ইউর স্ক্রিন। ট্রাই করেন তো, দেখেন পারেন কিনা। ওকে, আজমাইন ভাইয়া, আবির ভাইয়া, নাসির ভাইয়া, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনারা কি স্ক্রিন শেয়ার চাইলে করতে পারতেছেন? আই থিঙ্ক আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য অপরচুনিটি। ইয়েস প্লিজ ভাইয়া। আপনারা কি ব্রেকআউট রুমে এখনো যান নাই না? হ্যালো ভাইয়া, ভাইয়া আমার ব্রেকআউট রুমে পাঠাইছেন, বাট বের করে দেয় আমার অ্যাপস থেকে। কে কথা বলছেন? I have a queries. Can I ask? Yes, please. In my breakout room, the other two person leave, but I don't know why. So can you send me another Yes, bhai, breakout I'm room, please? trying. I'm trying. Let me actually fix the problem. So number 13 is full, 12 is full, 11 is also full, 10 is full, 9 is full. Okay. So 7 is full. Let me actually take him to number 6. So he's 6 and he is number 8. And then Azmain Bhaiya. Let me actually give you another one. Orphan Yusuf. Okay, Tamanna Abu with number 5. Okay. It's done. নূর মোহাম্মদ ভাই, আপনি কি বের হয়ে গেলেন? ওকে, কারা কারা যাইতে পারেন না, যেমন মফিজুল ইসলাম ভাইয়া, আপনাকে পাঠাই দিব একটাতে। But I'm little busy. I cannot participate in the practice session, I brother. Sorry want for that. Okay. Mofizul Bhaiya and Tamanna Apu, but they two are leave, but I didn't know I can why. say I'm little busy. I'm the Robil brother, something else, other person. Okay, okay, no problem, I bhai, no cannot problem, bhai. attend. So it's Naim bhaiya, right? Yes, bhai, I am. Okay, Naim bhaiya, I'm actually sending you to room number 1. Okay, এমডি নাসির ভাইয়া, আপনি কোন রুমে ছিলেন? আমি মনে হয়
3 নাম্বার রুমে না কয় নাম্বার রুমে ছিলাম আমি আচ্ছা, ফরগট, কারণ no আমার problem. হচ্ছে নেট ইস্যুস করতেছে, বাট বারবার হচ্ছে বের করে দিচ্ছে নেট ইস্যুর কারণে। Okay, but I'm sending you to number 13, okay? ওকে, Thank you. And then Sumaya Apu. সুময় আপু কোন নম্বর রুমে? সুময় আপু আপনার 11 নম্বর রুমে যাওয়ার কথা। ভাইয়া জয়েন দিতে পারি নাই। আচ্ছা, নো প্রবলেম, আমি দিচ্ছি আপনাকে নাম্বার 8 এ। নাম্বার 8। দেন ফাহাদ হোসেন ভাইয়া, আপনার 8 এ থাকার কথা। ফাহাদ হোসেন, আপনি কি যুক্ত হতে চান ভাইয়া ব্রেকআউট রুমে? নাম্বার 6। তারপর কেইচ শ্রাবণ ভাইয়া। শ্রাবণ ভাই আপনি কোথায় Yeah, ছিলেন? I have an issue in internet, ওকে, দ্যাটস ওকে ভাই, so বাট I want to join. আপনি কয় নাম্বারে ছিলেন এর আগে? Uh, I I mistake the class. ওকে, নো প্রবলেম ভাইয়া, আই সেন্ড ইউ নাম্বার 5, প্লিজ গো। আচ্ছা, আর বাকি যারা Okay, এখানে okay. আছেন না Thank তাদের you. গ্রুপ এটাই, হ্যাঁ, বাকি যে লোকগুলো আছেন আপনারা এখানে, আপনাদের গ্রুপ এটাই, আমি অন্য একটা গ্রুপে চলে যাচ্ছি, সো দ্যাট আপনারা এখানে নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারেন। লাইক এখানে হচ্ছে আমাদের ফাহাদ ভাই আছে, আজমাইন ভাই আছে, সো আপনারা এখানে প্র্যাকটিস করতে পারেন। ওকে, আই উইল বি ব্যাক। Everyone, you guys can practice here, okay? I think that's better. Yes, please go on, guys. I'll be back. Need to a calm environment. They need a calm environment, especially in a fresh environment. It helps to stay healthy, as well as if on the other hand, I can say that if anyone live in a polluted area, and they always faces many diseases like cholera, diarrhea, as well as other diseases also. So I think environment is important for lead a healthy life. Okay. So, have you done anything to help protect the environment? Yeah, I think not only me, government should take action to protect the environment, because in surrounding we always see there are lots of garbage inside the area. So if the government should take action about this garbage, they should establish dustbin The question in was, the if populated have area. you done anything to help protect the environment, not the government? It's just you. Okay, I give an example. Okay. So for me, if you say me, I can help protect the environment, as well as I plant some trees. Recently, I planted about 1,000 of trees in my village area. It was mango. It helps to reduce the air pollution, as well as I can establish a pond, so that water could be reserved there, and the farmers also use this water when the irrigation is needed. So I think I can take many action to protect the environment. Okay. You can ask me. হ্যালো, আমি অ্যান্সার দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। সোনিয়া আপু, Well, from my perspective, mainly natural environment with um, plants, grass, roofs are so what kind of natural places do you like? Well, I like various kinds of natural places which are covered with plants, grasses, and
and many other um, trees. Those are very refreshing and makes and feel us very calm. That's type which that's type of natural place I would like mostly. Okay, Lutfnahar Apu, can you hear me? Yes, Apu. What kind of natural places do you like? Uh, I think I really like the natural places, several natural places like the garden or the front of the lake or any others natural park. It helps the it helps a man it helps a people to refresh their mind and relax or calm, and it's very convenient for uh, our mental health. So I always try to fresh myself after a daily hectic to go to the natural park and enjoy my daily life and especially my evening. So yeah, I think that's it. Okay, can I answer this question? Yes, 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 Apu. Apu. I really enjoy the natural place. Wait, there is a problem. Okay, I really enjoy natural places that feel peaceful for me, especially forest with tall trees and like mountain because of the fresh air and like a long beaches where I can relax and listen to uh, the air forces coming. Being in these kinds of environments helps me feel calm and refreshed. Thank you. Hello? Good answer. Yes. Let's go to the part 3. আপু আচ্ছা এখানে হচ্ছে ন্যাচারাল প্লেসেস বলতে এখানে বলছে আমরা what kind of natural places মানে কি ধরনের natural places do you like? আচ্ছা আমি কি ধরনের ন্যাচারাল প্লেস পছন্দ করি? এখানে আচ্ছা আমি যে natural বলছি place দুই একটার কথা এটা বেশি আপনি হয়ে হয়তো গেল একটা না? এক্সাম্পল একটা দিতে পারবেন যে আমি ন্যাচারাল বিচেস পছন্দ করি যেমন লাইক কক্সবাজার ওরকম হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাম্পল বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে I like the mountains. It's a very fascinated about their picturesque scenario and quantal lakes and breathtaking mountain. So yeah, I think it's very uh, mind-blowing attraction to me. So it's a very relaxation to me, and I always try to go to the visit mountain like Bandarban or any other places. So yeah, এরকম না? হ্যাঁ এরকমই বুঝতে পারছি। ওকে, ভাইয়া অলরেডি ফাইন। আমাদেরকে দেখতেছে অবজার্ভ করতেছে কোথায় আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে না তো? আচ্ছা এটা তো লং হয়ে গেল না অ্যান্সার? না ও অসুবিধা ও নাই সরি Actually, সরি আপু, আমি হচ্ছে ভাবছিলাম এটা থার্ড পার্ট, আমি কোশ্চেন দেখতেছি না। সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে আচ্ছা আচ্ছা part 3 let's go to the part ওকে 3 the environment and society. Okay, why is it important to why protect? it is important to protect the environment?
It's a tough question. Why is it important to protect the environment? Yeah. First, we let's discuss about it. তো আমরা হচ্ছে Okay. যে আমাদের এনভায়রনমেন্টটাকে প্রোটেক্ট করা কেন প্রয়োজন? তো আমরা অবশ্যই হচ্ছে যে প্রয়োজন, কারণ আমাদের হচ্ছে মানুষের হেলথ হুম হুম এবং হচ্ছে পশু পাখি থেকে বাঁচানোর জন্য এটা প্রোটেক্ট করা প্রয়োজন, কারণ আহ পরিবেশ দূষণ অনেক ইকোসিস্টেম ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি করতে পারে। হ্যাঁ, অনেক ধরনের ডিজিজ ক্রিয়েট করতে পারে চারদিকে, যেমন ওয়াটার ডিজিজ হচ্ছে যে আর্সেনিকের কারণে হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ ক্রিয়েট হচ্ছে। দেন হচ্ছে কলকারখানার যে ময়লা, এগুলা পানি দূষণ করতেছে। তারপর হচ্ছে ঢাকা সিটির যে দূষিত এয়ার, এটা আমাদের হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস বা হাঁপানি এরকম টাইপস অনেক ধরনের, নিউমোনিয়া টাইপস অনেক ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি করতেছে, এরকম না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এরকম। হুম হুম। আচ্ছা, আপনি ট্রাই করেন, লেটস আল্লাহ, এটা ট্রাই। ইংলিশে কিভাবে ট্রাই করো? হ্যাঁ, ধরেন আপনি আইডিয়া পেয়ে গেছেন না, then it is important to protect environment because for Okay. our I natural think it is animals very like important to birds. protect our হুম, জি আপু। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন বলেন। I think it is important to protect our environment. Yeah, there are so many pollution in our country, like air pollution, soil pollution, water pollution, and any other pollution. It creates a very difficult situation of human beings, and we do not live, and we don't live normally because of this pollution. So if I come to the point of air pollution, it creates the bronchitis disease, like Dhaka city. There are too many people are affected by this kind of air disease for the air pollution. And if we come to the next point, that is the soil pollution. It's a very dangerous situation. It creates very dangerous situation. Like if we spray the too many kীটনাশক Chemicals, fertilizers, too many chemicals. fertilizers or chemicals on our Soil, on our soil. on our soil. It makes So to feed the it's very soils. harmful for our health, and even it's very harmful for our domestic প্রাণী যে কি Animals. domestic animals. So it's not good for our health. It creates a lots of disease, especially it creates the cancer. It's very difficult situation Alarming, to fighting the cancer. alarming for হ্যাঁ human being or natural animals. yeah হ্যাঁ Our It, ecosystem. and it also affected our ecosystem. That's not good. And for the last point, if I I come can to add the point, কি জানি ছিল additionally, point কোনটা? water pollution. It creates the many arsenic like many arsenic pollution on There's really too great to answer this unknown topic. So, Okay, Bhaiya, now it's my turn. Okay, so if you can, please answer this same question. okay, the question You is should ask me. okay, Okay. I will ask the question. Question is, why is it important to protect the environment? Okay. Well, uh, first of all, environment plays a vital role in our life because so that we should protect our environment, because for those we can face many problems like wildlife, also humans face sometimes they uh, face diseases, also pollution. Those are very harmful for human beings. Like sometimes we uh,
পারবো না। Okay, no আপু problem. নো প্রবলেম। আইডিয়াই তো জেনারেট করতে পারতেছি না। I think your overall answer quite good. So I think Apu, you should finish your answer in a quite good way if you don't generate any idea rather than mumbling. So I think, yeah, that's enough. Uh, Already our host listening to us. Please, Bhaiya, can you suggest something yeah, when we don't uh, generate our idea? Would uh, what would I I say? think Or where we should try this question again because it's very important, I think. yeah, it's unknown topics, I think. Yeah. Why? Well, I think we should say like this way. Yes, we must protect our environment because of our health, also wildlife. For environmental pollution, we face diseases. Also, many diseases such as asthma, um, skin diseases. Those are very harmful for us, and we should, uh, as a human, we should collect our all of the uh, pollution items collected in a way, then we recycle it so that our uh, environment don't pollution. Apu, you can say here we should be take a necessary step to protect our environment. এখানে এটা just বলতে পারেন। That's enough. Well, Uh, not only we should, government also should take some responsibility. yeah, as well. Yes. Okay. So from your side, what can you actually contribute for the environment? You would actually talk about this. Also, how government can take initiative to mitigate this problem. We need to also talk about that one as well. Guys, keep going on. Sorry. Thank you, Bhaiya. Okay, Bhaiya. Thank you, Bhaiya. Okay, Next question করেন ভাইয়া। তারপর তো আপনারা একটু Well, আপু next question এ যাই. How Yes. has technology changed the way people make friends? হৈমন্তিকা আপু আপনি বলেন. Okay. আপু কোশ্চেনটা আরেকবার। How has technology changed the way people make friends? Actually, to be honest, technology has changed the way people make friends a lot, because nowadays people can make friends throughout the technology, such as Facebook or Messenger or WhatsApp, and they can communicate each other very easily. If we see in the past, we saw that when there is no technology, at that time people all make friend face to face, but nowadays uh, uh, technology Change a lot. has changed the way. আপু আপনার মনে হয় গ্রামাটিক্যাল একটা প্রবলেম আছে, যে ইন দা পাস্ট, তবে তো হ্যাভ হবে না, এটা মনে হয় হ্যাড হবে। Yes. আচ্ছা, স্যার নেক্সট কোশ্চেনে যাই. এবার তো আপনি বলবেন। ও আচ্ছা. Okay, technology has made it easier to meet and communicate with new people, like social media and online platform allow people to connect with others very easily.
for example, someone interested in photography or uh, photography can join an online group and make friends with different uh, from different countries. So technology become changing the world, and also it has changed the way people make friends easily. Okay. Okay, should children be encouraged to spend more আচ্ছা এটা time কি encourage or encouraged? জানি না ইন কি And হবে আপু আপনি encourage, ইংলিশে Encouraged. encourage, encourage Encourage, encourage encourage. আচ্ছা encourage Not S, last S na, encourage. Government should encourage encourage. should children be encouraged to spend more time with friends or with family? হৈমন্তিকা আপু আপু আচ্ছা, নো প্রবলেম। সাইম আপুর সাথে কথা বলেন। আচ্ছা সুমাইয়া আপু বলেন আপনি আচ্ছা Please. আপু বলেন, আমরা এখনো বের হইনি maybe. Okay. And there is three types of pollution in our environment. There is air pollution, water pollution, and soil pollution. If I say, what is the meaning of shisha? Shisha in English? Lead maybe. Lead. মনে হয় Lead. নাকি lead Actually. Yes, lead lead. হ্যাঁ Lead or lead? lead Okay. In our year, we all the time we take lead from lead the no আচ্ছা নিঃশ্বাস শিশার নিঃশ্বাস Inhale. inhale. Wait a minute. My child is crying. I have to practice alone because my child always try to disturb me. Okay, let's go to the question. It is important to protect the environment because for our future generation, if we don't protect, then our future generation will not be healthy. And there is so many diseases and so many diseases they will affect it, and including us. Um, and including us also will affect it from these contaminated diseases like allergies, because of the water, polluted water we are using. We are getting different kind of allergies, which are alarming for our health. And another thing I can also say, water is the জীবন. Water is the life, and we can call water is the পানি জীবন, পানির মরণ, এটার ইংলিশ কি হবে? Water is life and water is death or dead. Death. the name of water is life and the name of water is death Okay. এটা Then
The name of water is life, and Life. the And the name of water is death. I guess এরকম. Sure না. now that another thing I can also add that soil pollution is another alarming thing for our environment, which also contaminated our vegetables, and we also take this as a food in our everyday life, which also create cancer-like disease, and that's why we need to protect environment, which is crucial at that moment. That's it. Great answer. সুন্দর হয়েছে। সুন্দর হয় নাই, আমার কাছে মনে হচ্ছে আরো সুন্দর হইতো। বাট আপনার সেন্টেন্স মেকিং খুব সুন্দর। আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যেরকম অনেক দ্রুত বলে ফেলি এরকম অনেক সুন্দর। বাট আমার মনে হয় বাংলাদেশে হচ্ছে আসলে ইম্পর্ট্যান্ট এই পলিউশন গুলো দূর করা, বিশেষ করে ওই যে খাবারে কীটনাশক মিশায় যে ঘরে ঘরে ক্যান্সার। আমার আম্মু ক্যান্সারে মারা গেছেন লাস্ট 1.5 বছর আগে। তো এটা আসলে বড় প্রবলেম আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য। ওকে, আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই। হ্যাঁ, Even last 6 or 7 months ago, I can tell there is to exemplify. I can tell 6 to 7 months ago, my one of my cousin died because of colon cancer. colon cancer. Yes. এই তো। It's very dangerous situation nowadays and very hard. Yes. Okay. Can we discuss another question? Yes, You have yes. time, maybe. What can governments do to reduce pollution? What can government do to reduce pollution? This question's answer maybe চলেন আমরা একটু ডিসকাস করি। হ্যাঁ, আইডিয়া নিই। হ্যাঁ, বাংলায়। হ্যাঁ, আচ্ছা। হ্যাঁ, গভর্নমেন্টের উচিত অবশ্যই হচ্ছে বিভিন্ন এলাকাতে বা ছোট ছোট, বিশেষ করে ছোট ছোট শহরগুলোতে বা গ্রামের মানে I didn't. So Okay, next move it to the question next for question. you. How did you meet your best friend? Basically, I met my best friend I mean on around my college time. His name is Junaid, and he's my best friend from college to now, and he's also my university classmate too. So I met with him in college time in orientation day, and that day we met. He's a sense of humor. He has a sense of humor. So that time he make love with our around our he make jokes around our friends, and I notice him. He's a funny guy, and yeah, he's my best friend now. Okay, that's good. Okay, can I ask you a question? Yes, you can. How does music affect people's mood? Part 3. Yeah, from part 3, music and society. Okay, that's all. Okay, thank you, brother. This last question is for Saiful Hassan Bhai. Yeah, sorry, Naim Hassan Bhai. Yes, brother.
Naim Hussain, right? How can we encourage the people to live more sustainably? Okay, brother, that's an interesting question for me. And there have several way to protect the environment and to encourage the people to live with the sustainability. But if we have to choose among them, then I am going with some like that. People can choose the jute materials or non-plastic materials to with that they are not in. Pollute the environment, and on the other hand they can choose some separate basket, and with use them they can separate the plastic and the vegetables, and government can recycle them, and like that our environment will not pollute, and we can recycle the plastic more and more, and with that there have no. Brother, maybe our session is end within 5 seconds, so we should stop. Okay, আমাদের পরবর্তী কোনো ক্লাসে হয়তো দেখা হবে। Okay, bye. Rather than Bangladesh. Okay. All right, everyone. Thank you very much for joining. How was your practice in the breakout session? Bro, there is a lot of That hard was amazing. question, bro. I don't That was amazing have any experience, idea. brother. আমি হচ্ছে জয়েন করতে পারি নাই, বারবার বের হয়ে গেছি। আমি তো এখান Also, থেকে ভাই question চেষ্টা করছিল, but করতেছিলাম আপনাদেরকে বারবার ঢুকানোর জন্য, so I saw you guys on the waiting list, but I tried my level best to put you some groups, but I don't know কি প্রবলেম হচ্ছে আপনাদের দিক থেকে. I'm not quite sure about this one. ভাইয়া ভাগ্য ভালো যে কারেন্ট চলে যায় নাই, তাহলে শেষ। No problem. Perfect হ্যাঁ, হোক, ওইখানে অন্তত পার্ট গল্প 3 হয়েছে গুলো ভাই, অনেক। আমি যা বুঝতেছি ইদানিং বা রিসেন্ট এক্সামে পার্ট 3 গুলো একটু বেশি কমপ্লিকেট করছে, মানে প্যারাফ্রেজ করতে ভাই চায়, সিম্পল ওয়েতে না বলে তারা অনেক একটু উল্টা ডিফিকাল্ট, করে বলতেছে অনেক কথাটা। ডিফিকাল্ট ভাই। স্যার আইডিয়া স্যার আমাদেরকে একটু মানে রিসেন্ট যে এক্সাম গুলো আসতেছে এগুলোর উপরে একটু ফোকাস করানোর জন্য আপনি একটু ওকে যদি ভাই, আচ্ছা প্র্যাকটিস আচ্ছা, করান ঠিক আছে, আমরা 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 তাহলে হচ্ছে একটু এগুলো ভালো নিয়ে হবে। আলোচনা করবো। হ্যাঁ, আমি দেখি ঘাটাঘাটি করবো এই জিনিসটা নিয়ে। আমি জানতাম না যে আসলে আপনারা এই জিনিসটা নিয়ে এত কনসার্ন, এন্ড নো প্রবলেম ভাইয়া, আমি অনেকেই চেষ্টা স্যার করছি। অনেকেই হয়তো আগামী 1-1.5 মাসের মধ্যে পরীক্ষা দিতে মানে না না, আমি যাবে জানি বা ভাইয়া, বাট পরীক্ষা দিবে, আমার একটা ফ্লোতে সেক্ষেত্রে যাওয়া লাগবে তো সবারই, কারণ এখন কারো সামনে এক্সাম, কেউ আবার একটু পরে দিবে, সো সবাই হচ্ছে ব্যালেন্স করে সামনে ওকে যাইতে হয় ভাই। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, guys, hopefully you practice part 3 and part 1 in your breakout session, and hopefully next class will be on part 2. I'll try and my level best to actually make you guys understand how to answer part 2, especially how to take notes, what to say, how to organize your answer, how to give a presentation, and how you can also ensure good marks in your IELTS speaking and get good band score. Wish you all the best, everyone. The more you will practice, the more it would be really understandable for you to understand how what kind of things examiners are looking for from you. Okay, so part 3 questions গুলো লম্বা Are হওয়ার you কারণে আমরা providing এগুলো বুঝি। any study materials for today class? Well, I'll obviously provide the lecture sheet ভাইয়া। ভাইয়া একটা রিকোয়েস্ট ছিল। Yes, আপু। ভাইয়া মানে আমার নেট সমস্যার কারণে আমি পার্ট থ্রির কোয়েশ্চেন গুলো অনেক কিছুই মানে কি কিছুই ধরতে পারিনি ভালো করে। ভাইয়া পার্ট টুটা শেষ করানোর পরে আপনি যদি মানে কি থাকেন একটু পার্ট থ্রির গুলো আর একটু রিপিট করলে মানে কি ভালো হতো, মানে পার্ট টুটা শেষ করার পরে সবকিছু শেষ আচ্ছা আচ্ছা, করার দেখি আপু, সবার রিকোয়েস্টে কতটুকু কি করা যায়, নো প্রবলেম। সো আমি হচ্ছে গ্রুপে কয়েকটা পার্ট 3 কোয়েশ্চেনের টপিক আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা কাইন্ডলি এটা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবেন সবাই। হ্যাঁ, আরো কয়েকটা টপিক দিয়ে দিচ্ছি, সো প্র্যাকটিস দিস এট হোম। অল দ্য বেস্ট। ওকে, অল দ্য বেস্ট, এন্ড বিষয় জানতে পারি? ইয়েস প্লিজ ভাইয়া। কালকে ব্যস্ততার জন্য আর কি মানে ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই, বাট আজকে গ্রুপে দেখলাম যে মানে লেকচার 4 এর একটা পিডিএফ দেয়া আছে। এখন আজকে তো ক্লাস 5, এমনি গতকালকে কি কোনো পিডিএফ দেয়া হয়েছিল? গতকালকে কোনো হ্যাঁ ক্লাস? ভাইয়া, লাস্ট আমি অ্যাড করে দিয়েছি একটু আগেই, আই গেস ক্লাস শুরু হওয়ার আগে। আচ্ছা, মানে ওইখানে লেকচার 4 দেয়া, তাহলে আজকে কি মানে লেকচার 5 এর জন্য কোনো পিডিএফ নেই? আজকে লেকচার 5 আমরা টাচ করিনি। ওকে ওকে, ঠিক আছে ওকে, ভাই, ধন্যবাদ। নো প্রবলেম ভাইয়া। অলরাইট গাইস, এনিথিং এলস? কার কোনো এগুলো কি আমরা প্র্যাকটিস করব? হ্যাঁ আপু, এগুলো প্র্যাকটিস করেন আপাতত, অথবা কেমব্রিজ থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন। ওকে, ইয়েস, এনিথিং এলস? No, brother, you should sleep now because Yeah, it's I late should night sleep. there. Yeah.
All right, guys. Wish you all the best. Thank you very much for joining. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.